Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Єгор, я пілот та ласкаво просимо до нового відео польоту у симуляторі Microsoft Flight Simulator 2024. Сьогодні нас чекає ще один політ на літаку Boeing 737-800, моделі розробника PMDG, авіакомпанії Ryanair, Велика Британія. Сьогодні ми виконаємо внутрішній регулярний рейс з аеропорту Edinburgh до Лондон Stansted. Це короткий рейс, що триває всього лише 1 годину 5 хвилин і виконується авіакомпанією щоденно у реальному житті. Ми зараз на стоянці біля нашого літака в Единбурзі. Літак щойно прилетів від свого попереднього сектору, та нам вже час готувати його до наступного нашого перельоту. Так як в авіакомпанії Ryanair все зазвичай відбувається дуже швидко. Тож не будемо гаяти часу та ходімо всередину на борт. Піднімаємося та слідуємо в кабіну. Займаємо своє місце командира на літаку, та як ви бачите, що на літаку вже є електричне живлення, воно не вимикалося після крайнього сектору, та так як не змінювався екіпаж, нам не потрібно робити safety inspection, яку ми робимо на початку кожного льотного дня. Тож можемо одразу почати до підготовки. Перейдемо до нашого CDU, оберемо Flight Simulator Actions, Ground Services та запросимо заправку літака, так як все ж таки нам його потрібно заправити. Перейдемо далі до нашого Electronic Flightback, натиснемо кнопку Request Data from SimBrief, поки вона завантажується, та переходимо до нашого операційного плану польоту. Тож, час виліту згідно з розкладом 12:20, час прибуття 13:45. Щодо нашої погоди на аеродромах виліту та призначення, тут жодних небезпечних явищ немає. Є струйна течія, яка знаходиться трішки східніше від Единбургу, що не буде впливати на наш політ. Сьогодні буде вітер у нас попутний та трішечки боковий. І щодо погоди на аеродромах, у Единбурзі погода хороша, розсіяна хмарність, температура 19, тиск 1001 гектопаскаль. На аеродромі призначення Stansted безхмарно, температура 24, тиск 1009. Згідно з прогнозу, у нас очікувався 7000 видимість та слабкий дощ та мряка. І в період до 12 UTC у нас була видимість 8000 та температура та хмарність, розірвана хмарність. Щодо запасного аеродрому East Midlands, погода на ньому також фактично хороша. Згідно з прогнозу, у нас також немає того, що впливало б на нашу експлуатацію. Тож ми можемо приймати рішення щодо виліту. Щодо нашої заправки палива, нам буде потрібно 6129 кг та округлимо це до 6200. Нам цього має бути абсолютно достатньо. – 6200 нам буде потрібно для заправки, та можемо вже натиснути кнопку Refueling Start. Після цього перевіримо нашу кисневу систему, яка перевіряється щоразу. Падіння тиску в нас немає, тож це чудово. Далі перейдемо на сторінку GSX та можемо відразу розпочати посадку пасажирів. Request Boarding. Перейдемо до нашого CDU та розпочнемо підготовку бортового комп'ютера. Натискаємо Root та вносимо дані щодо нашого аеропорту виліта. Edinburgh, London Stansted,
Номер рейсу у нас буде сьогодні Blue Max 5 Victor Zulu. І щодо нашого маршруту, то можемо поставити наш планшет сюди для зручності. Розраховуємо початкову смугу 24 та більш детально вже прослухаємо інформацію ОТІС. Точка Госам, далі через трасу Папа 600 на точку Фенік. Далі Ліма 612. Навсо. Директ Хакому. Далі Директ Вамеп. Через трасу Upper Lima 612 на точку Лісто. І прибуття буде у нас в Лісто 1 Ліма. Departure Arrival, Departure з Единбургу смуга 24, Косам 1 Charlie, та у Лондоні у нас буде попередньо HLS смуга 22, Лісто 1 Lima, Laurel Transition, Route Activate і поки що не натискаємо Execute. Далі переходимо на Performance Unit, тут Cost Index 15. Цю інформацію ми беремо звідси з нашого плану. Reserve Fuel ми дивимося ось тут, та вона у нас буде 2,6 тонн. Це паливо для польоту на запасний аеродром та кінцевий резерв палива на 30 хвилин. Zero Fuel Weight у нас згідно з нашими попередніми даними 62,9. Поки що не хоче приймати наші дані системи, тож поки залишимо як є. Ешелон польоту у нас буде 330 та вітер на ешелоні у нас 319 градусів, 69 вузлів. Трішки неправильно, 314, 50. Так як це у нас є середній вітер на маршруті. Більш правильно буде вносити його температура на ешелоні, ми зараз подивимося. Знаходимо тут Top of Climb. І наступна точка вже слідування в горизонтальному польоті у нас буде. Температура за бортом очікується мінус 43, тож ставимо мінус 43 сюди. Висота переходу 6000, внесемо 6001. N1 ліміт поки що нам не потрібно, зліт закрутки попередньо будуть 5 градусів. Висота зменшення режиму та прискорення 1000, в випадку відмови двигуна на зльоті буде 1500, Climb 250 нижче ешелону 100, Cruise ешелон 330, Descent також у нас буде обмеження по швидкості 250 нижче ешелону 100. І далі щодо нашої мінімально безпечної висоти. Зараз ми знайдемо нашу схему вильоту, по сам ланчалі, закріпимо її. Тож, вона у нас буде від NDB Uniform Whiskey в секторі 25 морських миль.
Тож це в нас тут є. Далі можемо перевірити правильність нашої схеми виліту у бортовому комп'ютері. Переходимо тут на сторінку Plan, обираємо тут Lex Page. Після зльоту з смуги 24 ми слідуємо на Uniform Whiskey Edinburgh NDB від 2300 до 6000 футів. Далі у нас відстань 9,5 від India Tango Hotel, не вище 6000, це в нас теж тут є. Далі відстань 14, 6000 у нас обмеження є. Далі слідуємо на Mavix і захоплюємо радіал 35 градусів Tango Romeo November. І слідуємо на точку Gosan, яка у нас тут також є, тож схема у нас правильна. Загальна довжина маршруту у нас буде 372 і згідно плану вона має бути 367, тож це дуже близько. Поки залишимо сторінку Root, а на сторінці нашої колеги залишимо сторінку Performance Needs та щодо програмування бортового комп'ютера, це все, що нам потрібно зробити. Далі зробимо інші налаштування кабіни, які у нас тут залишились. Насоси у нас ввімкнені, так як заправка літака вже закінчена, можемо вмкнути, пристебнути ремені безпеки. Далі ешелон польоту у нас буде 330 та перевищення аеропорту Stansted 250 футів. Далі. Що це зараз було? Хтось ніби рухав наш літак. Вімкнемо Flight Directors. Курс зльоту у нас буде 239, він у нас встановлений. Початковий набір висоти у нас має бути 6000 футів. Це у нас є. Так, пасажири у нас поступово приходять на борт літака, як можете тут бачити. Тут також пасажири заходять і їх зустрічає бортпровідниця. А ми тим не менш продовжимо налаштування кабіни. Auto Brakes RTO. Далі на панелі керування EFIS налаштуємо все, що нам потрібно. Кількість мастила ми перевірили, кількість гідравлічної рідини ми теж перевірили. Далі, що нам буде тут потрібно, транспондер 2000 у нас стоїть. І можемо прослухати інформацію ATC по нашому аеродрому Edinburgh. Temperature 19 degrees, 10.13 degrees, QNH 1001, landing and departing runway 24, transition level 070, advise on initial contact you have information hotel. Edinburgh Airport Information Hotel, 1125 Zulu, surface wind 260 degrees, 16 knots, variable between 240 degrees and 300 degrees. Visibility 10 kilometers or more, scatter 2,300 feet, scatter 3,300 feet, temperature 19 degrees, 10.13 degrees, QNH 1001, landing and departing runway 24, transition level 070, advise on initial contact you have information hotel. Тож ми прослухаємо інформацію хотел та далі можемо запросити наш диспетчерський дозвіл вже. У нас тут встановлена частота ground 121 755. Edinburgh ground, good afternoon, Blue Max 5, Victor Zulu, stand 8, information hotel, Boeing 737, request ATC clearance to London Stansted. Blue Max 45 Victor Zulu, Edinburgh ground, clear to Stansted via Gossen 1 Charlie departure, runway 24, climb via set to 6,000 feet, squawk 6521.
Clear to London Stansted via Gotham 1 Charlie departure. Runway 24, initial climb 6,000 feet, squawk 6521. Bluemax 5, Victor Zulu. Bluemax 45 Victor Zulu, read that correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Bluemax 5, Victor Zulu, Roger. Тож отримали ми дозвіл, нам дозволили набір висоти 6000 футів. Схема виліту Gotham 1 Charlie, смуга 24 і сквок нам дали 65. 21. І після цього можемо вже починати наш departure briefing. Ready for departure briefing? Okay, so threats for the departure, I don't really see any, to be honest. Then let's go for our route check. Okay, we are flying from Echo Golf Papa Hotel to Echo Golf Sierra Sierra, Bluemax 5 Victor Zulu, runway 24, via Gotham 1 Charlie to Gotham, then via Papa 600 to Fenwick, Lima 612 to Nassau, direct Acomo, direct Vamap, Upper Lima 612 to Listo, Listo 1 Lima with lateral transition for ILS approach runway 22. Confirmed. Execute and performance in it. Cost index 1.5, reserve fuel 2.6, zero fuel weight will be verified, and cruise altitude 330 and 6001 is selected. Okay, time UTC is 1144, altimeters QNH is 1001. Which is set up here and down there. And we will also need the minimum flight protection altitude, which in our case will be 1100. Which is set. Okay, so altimeters cross-checked, flight directors are on, my side master standby instrument set. It will be left seat takeoff, flaps 5, noise abatement procedure number 2, and autopilot engagement altitude will be about 10,000 feet today. Okay, emergencies will be as briefed on the first flights of the day, without any changes. Taxi and pushback briefing, so we are parked at gate number 8. The pushback most likely will be facing northeast, then we taxi via Foxtrot Alpha and to holding point Delta runway 24 for full length. And departure will be according to the charts number 10-3, effective 11 June 2026. So we are using runway 24, so straight ahead to upper to Uniform Whiskey, then right turn track 260 inbound Mavics. Altitude constraints are checked, not above 6000 until instructed by ATC, it is confirmed. Then we intercept radial 035 to Tango Romeo November VR. Okay, minimum safe altitude will be 3900 feet on a departure sector, and what we got up here, traditional altitude 6001 is selected, SID include nose preferential routes, and cruising levels will be allocated with after takeoff by a Scottish control, report call sign, SID designator, current altitude and clear altitude and first contact with Scottish control. On frequency 121375, 124825, always instructed by ATC. Maximum 250 knots below flight level 100 unless otherwise authorized. This is confirmed.
and we have a minimum climb gradient for Gosam 1 Charlie 7.5 up to 4,500 and 6.6 up to 6,000 due to ATC and airspace restrictions. The vertical speed is absolutely acceptable for us, and I have no specials and non-standards today. You have something to add in terms of the briefing? No? Wonderful. That's our departure briefing complete. And the boarding is completed as well, so let's say hello to our passengers. Ladies and gentlemen, very good afternoon from the flight deck. This is your captain speaking. My name is Yegor in the name of Ryanair UK. Welcome aboard our Boeing 737-800 on this flight to London Stansted in the name of entire flight crew. Today's flight time is calculated at 1 hour and 5 minutes, expecting smooth flight at altitude 33,000 feet. And we have good weather on our departure and destination airports. Would like to thank you very much for being our guest today. Sit back, relax and enjoy this flight with us. But for now, please do listen to the cabin crew safety demonstration that is commenced shortly. It's not just for your own safety, but also the safety of people around you. We are now finishing up the last paperwork and will be ready to start our engines in about 5 minutes from now. We will update you with the latest weather report when we start our approach to our destination, and for the time being, please make yourself comfortable and enjoy this flight. Thank you. Тож після того, як ми привіталися з пасажирами, ми отримаємо наш фінальний звіт щодо завантаження і центровки. Наша маса літака без палива, Zero Fuel Weight 62,7. Тож, натискаємо Execute. Наша маса на зльоті 69,2 по розрахунку. Далі можемо перейти до розрахунку наших take-off performance. Тож Edinburgh смуга 24. Rating optimum, air condition will be off and anti-ice off, anti-condition will be on. Import from aircraft, import the weather and calculate. Тож у нас давайте перевіримо нашу злітну дистанцію. Airport information, runway 24. So takeoff run will be 2554. And then calculate. Тож, закрутки у нас на взльоті 5, потужність takeoff 1, 42 градуси. Переходимо на N1 Limit, обираємо тут takeoff 1, 42 degrees and climb 2 is selected, takeoff flaps 5, центрування літака 24,87. І швидкості на зльоті 145, 145, 149. Так як вони в межах одного вузла, можемо прийняти ті, які у нас тут запропоновані. Тож 149 швидкість V2 і 5.13 положення стабілізатора. 149 and stabilizer 5.13. Окей, тож далі можемо запускати нашу допоміжну силову установку та готуватися до буксирування та запуску. APU started. Cabin crew, all doors to flight, please. Далі переходимо на Ground Services, Close Doors. Arm all. Ground Connections. Закриваємо двері в кабіну та можемо виконати Before Start Checklist down to the line, please. Gear pins 1, 2, 3 removed, prop cover 1, 2, 3, 4, 5 removed. Okay, oxygen tested 100%, yaw damper is on, fuel 6.1 is required,
and we have 6.5 on board with 4 pumps on. Fasten belts on, window heat is on, aircon and press, packs auto, blitz on, set, pressurization mode selector is auto, instruments cross-checked, auto brakes RTO, speed brake down detent, parking brake set, stop trim cutout switches normal, radio sender and transponder set and standby, ride and turn trims 3 and 0, take-off briefing discussed, PA complete, have MSCDU set, and 1 speedbacks detail 1 plus 42 centigrades, stop trim 5.13, performance weight and balance sight and scent, phones off, EFB airplane mode and stowed, flight deck windows and cockpit door locked, doors closed, passengers seated. Cross-start checklist completed down this line. Тож далі будемо готуватися до буксирування та запуску. Включимо генератори допоміжної силової установки, включимо відбір повітря та включимо відповідач на стороні пілотуючого пілота. Оберемо сторінку Take-off, так як це буду я. На сторінці контролюючого Legs Page. Далі можемо дати команду наземному персоналу підготуватись до буксирування та запуску. Current FedEx, hello, please prepare plane for pushback and departure. Ось у нас іде наземний агент, який зараз буде готувати літак і також тягач вже в дорозі. Далі можемо від'єднувати наше аеродромне живлення. You may disconnect external power and remove chocks, please. І далі можемо запросити дозвіл на буксирування і запуск. Scatter 3,300 feet, temperature 19 degrees, 0.13 degrees, QNH1001, landing and departing runway 24, transition level 070, advise on initial contact you have information hotel. Інформація хотел не змінювалась, тож Edinburgh ground WMAX 5 Victor Zulu information hotel request push and start. WMAX 45 Victor Zulu, Edinburgh ground, pushback and engine start approved. Face northwest. Push and start is approved facing northwest. WMAX 5 Victor Zulu. Current FedEx, please confirm all doors and hatches closed, crowd equipment is removed and bypass pin is installed. Let's confirm, Captain. Okay, we'll call in a few seconds. All aircraft be advised, information India now current to QNH1001. Before start checklist below the line. Aircon packs off, anti-collision lights on, parking brake is set, transponder out of, checklist completed. Current FedEx, we are clear for push and start and parking brake is set. We need to do it facing east, please. Parking brake is released. Roger, start sequence will be engine 2 and engine 1. And we clear to start engine number 2. Blue Max 9 Lima uniform taxi to ramp 102 Розпочинаємо Bravo буксирування Alpha Echo. і зразу ж розпочнемо запуск двигунів. Engine 2 start. N2. Секундомір. N1, oil pressure. Контролюємо закриття клапанів. Start a cutout. Monitor engine 2, please. As rated back operation.
Parking brake is set. Number 2 is stable, starting engine 1. And 2. Oil pressure and 1. Лампи погасли. Start cutout. Monitor 1. Ground for attack, we have the good starts. You're clear to disconnect. Show me a signal on the right, please, and have a wonderful day. Number 1 is stable. After start items. Flaps 5, please. Flight controls check. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Почекаємо, поки від'їде тягач та агент достане пін. Okay, thank you very much for your service and see you next time. Ось іде наш агент, тримаючи в руках пін. Тож, rudders, full left, full right and neutral. Recall is checked, engine parameters normal. Before taxi checklist please. Generators on, prop APU is off, start switch is continuous, prop heat is on, anti is off, aircons packs auto, blades on, resolution valve auto, flaps 5 required, 5 selected, green light, start levers idle detent, start trim 5.1 required, 5.1 unit set. The flight controls is checked, recall is checked, checklist completed. Можемо просити далі руління. Blue Max 5 Victor Zulu, ready for taxi. Blue Max 45 Victor Zulu, taxi to holding point Delta, runway 24 via Foxtrot Alpha Delta. Taxi holding point Delta, runway 24 via Foxtrot Alpha Delta, Blue Max 5 Victor Zulu. Тож нам дозволили рулити по Foxtrot, потім по Альфа, потім по Дельта. Airport is select. Foxtrot, Альфа та Дельта. Окей. Left side clear, right side is clear. Parking brake list, config. It's checked. Трішки додамо потужності, щоб літак міг розпочати рух. Наступна частота у нас буде Tower 118-705. Повертаємо тут ліворуч. Бачите, заходить на посадку літак із Jet, сідає вже. Airbus 320. Left side clear.
right clear. Okay, no changes to the takeoff briefing, flaps 5, noise plan procedure number 2, PAX auto, blitz on, takeoff speeds 144, 145, 149, and initial climb 6000 feet, SAD straight ahead, then right turn out, and emergency straight ahead 25 miles, climbing to 4000 feet, contact departure. 118.705 is selected, and we will also need the NDB on frequency 368. Easy 330, taxi to RAM 20 via Bravo, Alpha, Lima Golf. Selected, Taxi to and RAM 20 via Bravo, Alpha, Lima later Golf. on we will Easy need 330. 117.5. Just in a backup. Okay, cabin call is given. Before takeoff checklists, down to the land please. Config checked, flaps 5 required, 5 selected, green light, stop trim 5.1 unit set, takeoff briefing reviewed, cabin is secured, checklist completed. Down to the land. Blue Max 45 Victor Zulu, contact Edinburgh Tower 118.705. 118.705, Blue Max 5, Victor Zulu. Thank you for service, bye. Edinburgh Tower, good afternoon, Blue Max 5, Victor Zulu, ready for departure. Blue Max 45 Victor Zulu, hold short of runway 24, arriving traffic. Runway 24, hold short, Blue Max 5, Victor Zulu. Як зазвичай диспетчер нам сказав стояти перед смугою, так як на прямій є літак, який прибуває. Як це дуже часто буває. Під'їжджаємо та зупиняємось перед смугою. Parking brake set. Lights off. Частота Scottish Control буде 124,5 наступна. Ми її попередньо настроїмо. На MCP ми включили автомат тяги в положення ARM та попередньо включили LNAV також. Де там наш літак, який має здійснити посадку перед нами. Його поки що не буде. Літачок перед нами сів. Runway 24, line up and wait, Blue Max 5, Victor Zulu. Дозволить диспетчер нам вирушити на смугу та чекати. Включаємо strobe lights, включаємо тут terrain та TCAS. Final clear. Left is clear, airplane is inside. Cabin crew, take your seats. Вирулюємо на смугу та
Можемо прочитати before MCP set transponder radar, strobe lights on and landing lights on. Checklist completed. Чекаємо дозволу на зліт. Max 45 Victor Zulu, Edinburgh Tower, wind 260 degrees, 17 knots, runway 24 clear for takeoff. Runway 24 clear for takeoff, Max 5 Victor Zulu. Okay, ready for departure, takeoff. Ставимо потужність, виводимо двигуни на 40% обертів. Чекаємо, поки вони стабілізуються. Вмикаємо також секундомір. Stabilized, set takeoff thrust. Takeoff thrust set, indications normal. Checked. Ignites. Checked. V1. Rotate. Positive rate of climb. Gear up. Enough. Max 45 Victor Zulu, contact Scottish Control 124.5. 1245, Max 5, Victor Zulu by. Backs up. Flaps 1. Speed checked. 1245. Selected. Scottish Control, good afternoon. Max 5, Victor Zulu, pacing 1900 for 6000, Korsam 1 Charlie departure. Max 45 Victor Zulu, Scottish Control identified. Climb flight level 160. Climbing for level 160, Max 5, Victor Zulu. Flaps up, speed checked. Flaps up. Climbing 160. Flaps up and lights. Enough. Couple of altitude intervals. And one enough speed. Landing gear is off, auto brakes off, and this is selected, starting right turn. Then we can release our cabin crew. After takeoff checklist, please. Air corner press. 2.0 climbing and set. Start switches off. Landing gear up and off. Auto brakes off. Flaps up and lights. Altimeters QNH 1001. After takeoff checklist completed. Як ви можете бачити, треба робити дуже плавні, точні, можна сказати, рухи штурвалу, не допускати його різких відхилень, так як це буде некомфортно і для пасажирів, і траєкторія літака буде не зовсім правильна. Set standards.
Center cross-check, passing level 77. Now. Confirmed. Секундомір можна обновити. Підходимо до висоти 10 000 футів, на якій ми включимо автопілот. Weather on my side. Command A. Altimeters passing level 102, 10 checks. Okay, fuel is balanced with the 4 pumps on, lights off, air compress 4.0 and climbing, APU is off, fasten belts. Auto recall is checked, 1 to 1.5 is selected and CPDLC not in use. 10 checks complete. Тож ми з вами вже перетнули ешелон 100, далі літак продовжує набір висоти. Ми вимкнули табло «Пристебнути ремені безпеки», і на даний момент це все, що я можу вам запропонувати. Далі літак буде набирати висоту, летіти на ешелоні, та я повернуся до вас, коли ми розпочнемо захід на посадку у London Stansted. Це вже буде дуже скоро. А поки що насолоджуйтесь польотом та приємного перегляду. Повернення в кабіну. Ми вже готуємося до посадки у аеропорту London Stansted та зараз проходимо ешелон 176 на зниженні. Знижуємося до висоти 6000 футів, як нам дав вже диспетчер. Я прослухав інформацію про погоду на аеропорті призначення, тож інформація Оскар, розраховуємо смугу 22, заход АЛС, погода хороша, та я вже зробив підготовку до нашого прибуття та посадки. І зараз можу зробити короткий брифінг для вас. So, are you ready for our approach briefing? Yes. Okay, so we are following list of only my arrival for ILS approach runway 22 with the lower transitions. All altitude and speed constraints are checked. Minimum safe altitude will be 2000 feet and 1800 on northeast sector, and the approach itself starts at Laurel, which we maintain 6000, and proceed to Parkway, the northbound track 66, descending 3000 via right hand
base for runway 22. Local frequency 110.5 and we enter that pass at 2,500 feet. Final approach course 222 and start our approach at 6.6. Standard glide pass, minimum will be 548, this rate 550, which is fine, and in case of missed approach, climb straight ahead, 3 miles outbound, then right and turn back to Barclay if you are climbing 3,000 feet. Onto the ground, we expect to locate runway to the left via Lima, then taxi via Lima, Juliet and Charlie, parking stand maybe for 2 and 4. Okay, so the approach will be flight director guided, manually flown with flaps configuration sorted, reference speed 150 and auto brakes 2, flaps sorted, use full reverse as needed. And when runway is located, start APU and expect simple engine taxi. Okay, no special standards. Do you see any threats? No, that's our briefing completed. And let's take a look at our passengers. Say bye-bye to our passengers. Ladies and gentlemen, very good afternoon there from the flyback. This is your captain speaking. We are starting our descent and approach into London Stansted, and the remaining flight time will be approximately 15 minutes. I'd like to thank you very much for choosing Ryanair UK for today's trip. We hope you enjoy this flight as much as we did. And we're looking forward to see you again on board of future scheduled service. The current weather at Stansted is no clouds. It is temperature plus 26 degrees, and we wish you a nice day in London or safe continuation of your trip. Thank you very much for your attention and see you again soon. Тож, ми при підході до ешелону 100 ми вімкнемо табло «Пристебнути ремені безпеки». До речі, щодо нашого палива, у нас у Стенстоні буде залишок 3,8, а мінімальний, який у нас допускається, за 2,6. Тобто у нас є невеликий запас палива, і це чудово. Окей, so let's go for the same checklist. Pressurization, landing altitude 350 set. Anti-ice off. Approach briefing and fuel discussed. Speed and all bugs set and checked. Descent checklist completed. Прослухаємо ще раз інформацію АТІС, чи вона змінилася, так як нас скоро переведуть на approach. One to 0625 Limax 5 Victor Zulu, thank you for service, bye. Information Oscar. Stansted Director, very good afternoon, Limax 5 Victor Zulu, passing level 120, descending 6000 with information Oscar. QNH 1008 expecting ILS runway 22 with lower on transition, Limax 5 Victor Zulu. Runway 22, Limax 5 Victor Zulu. Acknowledge please. QNH 1008 expecting ILS approach runway 22 with a lower transition, Limax 45 Victor Zulu. Тож нам дали захід ILS на смугу 22 із lower transition. Ми зараз проходимо ешелон 114 та на ешелоні 100 зробимо перевірки та далі будемо вже виконувати захід.
Altimeters, passing level 104 and 10 checks plus. Fuel balanced with the 4 pumps on, lights on, air corner press 4.5 descending and set, fasten belts on, bank angle 25, recoil is checked, 1 to 1.5 is deselected and CPDLC not reduced. 10 checks completed. Okay, set QNH 1008 is set, passing 9800 now, and we will need 110.5. And cabin crew 10 minutes to landing. 10 checks completed. Okay, so approach is 110.5, select 1, 2, 3 times, final approach course 222, India Sierra X-ray is confirmed, moorings runway 22, 10 miles, 4 miles, checked. So approach checklist, altimeters and instruments, set and cross checked, approach aids, checked and set. Approach is completed. Then we can descend to 2500 feet. And tower frequency will be 123.805. Objects, speed, vertical speeds. Max 5 відразу, any ATC speed. Max 5 into Zulu, speed restrictions are not available at this time. Please maintain your current airspeed. Roger, Max 5 відразу. Selected. Out of line. Approach arms. Autopilot 1+2.
ready. Flaps 5. Speed checks. And let's configure ready for approach. Speed brake is on. Start switches continuous. Recall is checked. And missed approach altitude will be 3,000 feet. Flights are captured. Missed approach altitude 3,000 feet set. Gear down. Flaps 15. Complete the checklist, down to the flaps. Start switches continuous, recall is checked, speed brake on the light, landing gear down to beam, auto brakes 2. Flaps, landing gear down. Checklist completed, holding flaps. Flaps 5. Flaps 30. Approach runway 22 with a low transition, contact 5 Charlie Mike. Let's go to tower frequency. Stansted Tower, good evening, Max 5, Victor Zulu, LS runway 22. Final flight. Max 45 Victor Zulu, Stansted Tower, wind 280 degrees, 8 knots, runway 22 clear to land. Runway 22, clear to land, Max 45, Victor Zulu. Clear to land. Complete the checklist, please. Flaps sorted in land, flight the checklist completed. Thrust. Breakouts. Reverse is not. Line of the way to runway 22, Ryanair 7495. 100 knots. Manual brakes. Left and kilo, Max 45, Victor Zulu.
12173 Blimax 45 Victor Zulu, bye. Okay. After landing items, alt off, trim is set, razor is off, the brakes off, flaps up. Ryanair 7495 Stansted Tower, wind 280 degrees, 8 knots, runway 22, clear for takeoff. Runway 22 clear for takeoff. Ryanair 7495. Stansted on ground, good afternoon, Blimax 5, Victor Zulu, request taxi to gate 42. Blimax 45, Victor Zulu, request taxi to gate 42. Taxi to stand 42 via Lima Juliet, Blimax 45, Victor Zulu. Taxi to stand 42 via Lima Juliet, Lumax 45 Victor Zulu. Okay, view started. Стоянка 42 Ліма у нас ось тут. Можемо вимкнути всі фари. Поступово зменшуємо швидкість та повертаємо сюди на стоянку. Stop. Parking brakes set. APU generators on, 2 blue, 1 red. Engines dead. Cabin crew, all doors to park. Тож переходимо на ground menu, door management, disarm all. Оберти двигунів менше 10%, тож можемо вимкнути anti-collision lights. І fasten belts off. GSX, request deboarding please. Transponder is set 2000 and standby. APU bleed is on and ground connections, set shocks and request ground power please. Yes, ground power is connected, so APU bleed off, APU is off, and transit shutdown checklist please. Electrical on, GPU, probe heat is off, anti is off, voice recorder auto, air condition packs
Auto, engine bleeds on, APU bleed is off, external lights set. Start switches off. Auto brakes off. Flaps up, no light. Parking brake is set. Start levers cut off. Visor radar is off. And CVRCB is in and the cockpit door is unlocked. The Titan shutdown checklist is completed. Тож, друзі, ми з вами прибули до аеропорту Stansted. Наш літак зараз розвантажується, пасажири виходять і далі він буде готуватись до свого наступного сектору. Всім дякую за увагу, сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Та побачимось з вами у наступному відео, тож удачі та до зустрічі!